Γεια σας παιδιά, αυτό είναι ένα σπέσιαλ βίντεο των 50 για 50 συνδρομητές. Θέλω να πω πρώτον, σας ευχαριστώ που κάνετε subscribe στο κανάλι μου και επίσης ευχαριστώ όσους παρακολουθείτε τα βίντεο μου και με υποστηρίζετε. Σε αυτό το βίντεο είναι ένα special βίντεο και θα κάνω ένα μικρό review του Far Cry Primal. Οπότε για να μην πολυλογώ, πάμε να δούμε το βίντεο που έχω πάρει. Και θα έχω το link κάτω στην περιγραφή αυτού του βίντεο. Οπότε πάμε. Ever since Peter Molyneux's exciting-looking BC for the original Xbox was cancelled back in 2004, I've been looking for a game to fill the prehistoric void. Michel Ancel's Wild looks like it might do the trick, but so too does Far Cry Primal, and it's out in just a few short weeks. I played the first 3 hours of the game and had an excellent time. To get the bad news out of the way first, yes, it's good Far Cry Primal is set in the Stone Age, but no, it doesn't feature dinosaurs. It does, however, feature plenty of other long-extinct animals. In fact, the game opens with you and your hungry tribe mates hunting woolly mammoths, before being chased off of your kill by an even hungrier saber-toothed tiger and brained by a tree trunk while falling down a hill. The rest of the first hour is a slow burn. You'll watch some cinematics, play others, and get introduced to familiar Far Cry mechanics. In fact, for better and for worse, Primal feels like an awfully Far Cry-ish Far Cry game in the early going, until you become the Beastmaster. Head into a cave, talk to a shaman, and guzzle some animal blood, and by the time you walk out of that cave, you'll find that you can control animals. At first, it's an owl used to survey your next moves, tagging enemies from the sky. Pump some XP and skill points into the Beastmaster portion of your skill tree, however, and you can teach your owl a few attacks, tame wolves, bears, and eventually saber-toothed tigers, though I only had time to unlock a wolf. Once this side of Primal opens up, you can start to have a little extra fun with the rival tribes' forts and villages you're tasked with overthrowing. Want to stealth your way in and stab everyone? Go for it. Want to charge in and savagely crush some skulls head-on? That works too. Or, as I prefer, find a high vantage point and then, Pulp Fiction style, send the wolf. That's all you had to say. Even at level 1, he can wreak plenty of havoc, mauling one target while sending all of the others into a frenzy and allowing you to enter the fray with the upper hand. I also really like all of the nature and outdoorsiness of Primal. You won't see a single pillar of concrete, which means its color palette is completely devoid of the generic and drab grays and silvers that dominate most major first-person shooter franchises these days. Everything is green and sunny, and the day-night cycle adds a nice wrinkle as well, with animals behaving differently during nocturnal hours. My first 3 hours with the new Far Cry ended just as the full hub world opened up, including the ability to upgrade your village for added daily resource bonuses, not to mention a cooler-looking abode. It's fun to scavenge for resources, craft items, and occasionally get eaten by a bear. And some of the side missions, such as the Beastmaster activity that tasks you with hunting down large game across the wildlands, seem like they'll be worth gunning for 100% completion on. Far Cry Primal takes a bit of time to find its footing, but once it does, it shows a lot of potential for carving out a unique niche in the crowded first-person shooter genre. For more on Far Cry Primal, migrate your way over to IGN. Who's a good movie? Λοιπόν, είδατε το βίντεο. Τώρα θα μιλήσουμε για το gameplay και για κάποια πραγματάκια. Λοιπόν, το gameplay φαίνεται πολύ ενδιαφέρον. Τώρα η διαφορά είναι, πώς θα το πω, η εποχή που βασίζεται, δηλαδή 2000 π.Χ. Και αυτό το καθιστά ενδιαφέρον παιχνίδι. Τώρα θα μιλήσω για το πώς οι κατασκευαστές φτιάξαν τη γλώσσα. Οι κατασκευαστές έφτιαξαν αυτή τη γλώσσα με πραγματικούς γλωσσολόγους και έτσι μοιάζει σαν ίσια εποχή. Τα ρούχα τα είδαμε πραγματικά και τα δόρια και το κατασκεύασαν με γραφικό. Το άλλο θέμα είναι το gameplay. Φαίνεται πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή έχουν προσθεθεί τώρα τα ζώα, τι θα σέβεις και μπορείς να τα έχεις μαζί σου, στον σκοτώνει και αυτά. Και έτσι εσύ ευνηδιαστικά μπορείς να επιτεθείς από πίσω σε έναν άλλον. Και το άλλο είναι το αμετόξο, νομίζω έχει μόνο και δόρυ, μπορεί να έχει και άλλα όπλα.
Βρίσκονταν από μακριά με το τους και έχουν κάποια νέα χαρακτηριστικά νομίζω. Δεν ξέρω. Μάλλον. Αλλά πιστεύω είναι πολύ καλό το παιχνίδι και θα σας αρέσει και εσάς. Τώρα, τι άλλο να αναλύσω. Τα περιβάλλοντα είναι πολύ ωραία, έτσι από ομορφιά, βλέπετε δέντρα, τόσο ωραία περιβάλλοντα εκεί πέρα. Και αυτό είναι, σε κάνει να νομίζεις, να το πω έτσι, ότι βρίσκεις τα αλήθεια εκεί. Και αυτή η αίσθηση νομίζω που είναι ωραιότατη νιώθεις. Και αυτό είναι καλό πιστεύω. Αλλά εντάξει, εγώ θα σας προτείνω να το αγοράσετε. Αλλά αν θέλετε δεν πειράζει. Οπότε πιστεύω ότι ανέλησα κάποια πράγματα λίγο. Αν ξέχασα κάτι πείτε μου για να ξέρω. Σε σχόλια να μου γράψετε. Οπότε παιδιά αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε το βίντεο κάντε μια εγγραφή στο κανάλι. Κάντε μια εγγραφή και ένα like. Μέχρι το επόμενο βίντεο να είστε καλά και να έχετε μια υπέροχη μέρα. Από μένα, γεια σας.